to make a record. I promise. Yeah, say hello to everybody who's going to watch it. In recording. Hello. Okay, so we will start now. We will start with some sentences, okay? Just a second. We have some. Sorry. Aha. Alexei, and Julia. Sorry. I don't know why, but my waiting room didn't let you in. I'm sorry. So let's start with some translations, okay? Let's start with some translations. Okay. So I'm going to give you a sentence in Russian, and you're going to translate it to English, okay? In written. You can type or you can write, whatever is comfortable for you. Okay, let's go on. Хотя прошло уже 2 недели со смерти королевы Елизаветы, мы помним, death – это не вариант в таких условиях, да? Хотя прошло уже 2 недели со смерти королевы Елизаветы, весь мир до сих пор говорит о ней. Хотя прошло уже 2 недели со смерти королевы Елизаветы, весь мир по-прежнему говорит о ней. Так. Более того, все больше и больше людей хотят отдать ей дань уважения. Более того, все больше и больше людей хотят отдать ей дань уважения. Из-за ее смерти BBC прекратила все развлекательные передачи. Из-за ее смерти, что? Сейчас, извините, секунду, папе, видимо, нужна помощь. Из-за ее смерти BBC прекратила все развлекательные передачи. Сейчас, I'll be back. Okay, next one. До того, как к гробу королевы Елизаветы прибыли члены королевской семьи, наоборот, до того, как к гробу королевы Елизаветы пустили простых людей, там провели несколько часов члены королевской семьи. До того, как к гробу королевы Елизаветы пустили простых людей, там провели несколько часов члены королевской семьи. Sorry, can you repeat one more, please? Там нет батареек, она на проводе.
Окей. Поехали дальше. Как только двери открыли для простой публики, толпа людей медленно начала входить в зал. Как только двери открыли для публики, толпа людей медленно начала входить в зал. Так. Сори. Зачем-то мне звонки на Телеграм. Из-за большого количества желающих высказать свои соболезнования, из-за большого количества желающих высказать свои соболезнования, даже Дэвиду Бекхэму пришлось простоять 4 часа в очереди. Из-за большого количества желающих высказать свои соболезнования, даже Дэвиду Бекхэму пришлось простоять 4 часа в очереди. Нажать на него. Где угодно. Яна. Так. Ой, я прошу прощения. Ничего. Я сейчас только что так папе примерно помогала с компьютером. Все нормально. Так, хорошо, поехали. Подождите, пожалуйста. Ага. Так, из-за большого количества желающих высказать или отдать последнюю дань уважения, даже Дэвиду Бекхэму пришлось простоять 4 часа в очереди. Так, людей так много, что подсчитано, что им придется простоять 24 часа на 7-градусном, ну, морозе нельзя сказать, давайте так, при температуре 7 градусов. Желающих так много или посетителей так много, что подсчитано, что им придется простоять 24 часа при температуре 7 градусов. Так. Now we can check. Okay. Можно время немножко? Желающих так много, что подсчитано, что им придется простоять 24 часа при температуре 7 градусов. А вот гуглить не надо. Так. Okay, let's check it. Let's check it out. Несмотря на то, что прошла уже неделя, кто там чуть позже присоединился, все равно давайте с нами хотя бы устно. Да, несмотря на то, что прошла уже неделя. Ой, прошло уже почти 2 недели. Also, Despite almost 2 weeks are gone. Since Queen's death. Вот. Значит, если вы поставили despite,
Да, посмотрите, если вы поставили despite, будьте добры дальше поставить существительное. Despite 2 weeks. Despite almost 2 weeks Да. are gone from. Нет. Despite almost 2 weeks since, то есть несмотря на то, что прошли, а несмотря на 2 недели. То есть несмотря на 2 недели с ее кончины, то есть, а вот если вы хотите сказать, несмотря на то, что прошло 2 недели, вы какое слово употребляете? Although. Although, умница. Even Although. though. Или even though, да. Even though или although. А тогда будьте осторожны со временем, потому что 2 недели прошло к настоящему моменту, да. То есть although или more than 2 weeks. Has passed. Ну, have только их 2, да? Have. Да. Has passed, yes. Despite 2 weeks since, или although, или even though 2 weeks have passed since the, вот Татьяна говорила красиво, since the, Elizabeth. Prince death. Elizabeth, да, Elizabeth, TH, потом апостроф S, Elizabeth's passing away, так, хорошо, запятая, пошел новый свомп. А, кстати, вы еще можете слово еще одно употребить. Вы помните nevertheless, да? То есть это наоборот, то есть вы говорите 2 weeks have passed since the passing of Queen Elizabeth passing away. Nevertheless, да, то есть поменять местами. Тем не менее, nevertheless, the crowds of people who Are talking about. А как вот... Is still talking about. Да, там, подождите, это же немножко дальше. So the people are только, или the public is still talking about, the people are still talking about it. Или it is the talk of everyone. It is the talk of the town, у всех на устах. The talk of the world, у всех на устах в мире. It is still the talk of the world. Да? It is still the talk of the world. Так, хорошо. Вы можете сказать the talk of the day, the talk of the town, the talk of the world. Да, прям вот то, что у всех на слуху. Так, скажите, пожалуйста, второе предложение тем, кто пропустил на русском. Более того, все больше и больше людей. Да, более того, все хотят больше. отдать дань уважения. Дань уважения, да. Дань уважения, да. Все больше и больше людей хотят отдать дань уважения Елизавете. Итак, более того, молодцы. Moreover, это следовательно. Therefore, это следовательно. А moreover, более того. Moreover, одним словом, да, более того. Moreover, так. More and more There is more and more people who want to pay tribute their respect. Так, смотрите, первое вы говорите. There are people who, да, moreover, there are many people who, или more and more people wish, просто want слишком примитивно, more and more people wish, или desire to pay tribute. To pay their respect. Or to pay their respect, to show their respect, to pay tribute, да, to pay tribute, отдать дань уважения. А предлог to her? Да, to pay tribute to her, ну не to her, ну какая она вам her? To her majesty. To her majesty, достаточно to her majesty. Так, to her majesty. Так, хорошо, следующее предложение. Из-за смерти BBC has stopped all entertainment shows. Отменила все развлекательные передачи. Из-за ее смерти, да? Because of her death. Due to her death. Due to her death. Because of her death. А through подходит вообще? Или это? Through это в
более в позитивном всегда смысле говорится, поэтому тут through я бы... Оно уже немножко грани стерлись, и due to, и through, и because of, но раньше считалось там through tragedy, то есть такое, да? Не подходит. Ну да. Итак, значит, BBC Has stopped. Нет, delete это стерла, удалила, cancelled. BBC has cancelled all entertainment shows. Entertainment programs or entertainment shows. Entertainment, да? Entertainment shows or entertainment programs Due to the her. her, Ну, как сказать, вот perish, а как его... due to her passing away. Due to her passing away, да. Due to her passing away. Сейчас я еще, значит, так. Passing away. Сейчас, что нам словарь еще красивого предложит, кроме passing away. Что-то он ничего не хочет сказать. Так, and passing away. Можно сказать departure. Through her departure. В таком, в большом смысле. Да, through her departure. Так, хорошо, дальше. До того, как, да, двери были открыты для публики, королевская семья провела там несколько часов. Did you see this video? Did you see all the members of royal family standing? It's called, they were keeping vigils. To keep vigil. Do you know this expression? To be vigilant. Это быть бдительным. Бдение, да. Бдение. Вот прям точно по-русски же тоже есть, да, бдение. Я вам когда-то, Татьяна, вот, может, вы помните, Алексей, когда я вам рассказывала, в Гарри Поттере был такой этот Mad-Eye Moody, и он преподавал защиту от темных сил, и он время от времени посреди урока вдруг начинал кричать «Constant vigilance!» Постоянная бдительность. Всегда типа будьте начеку. Vigils, vigil. So they were keeping vigils. Итак, давайте. Before the public was allowed. Или before the doors were open to public, or before the public was allowed inside, or allowed in. Вы можете просто сказать, да? To the coffin. Да, public were allowed, allowed to the coffin. Гробу. Coffin, вы уже помните, да, это слово coffin. So, Public were allowed. Public. Вот до сих пор они спорят. Public was или public are. Public army is или army are. Fire brigade is или are, да? То есть если мы берем как кучу разных людей, то are. Если мы берем как толпа, то это is. Поэтому тут, по сути, по большому счету, это каждый уже ставит по своему, что он вкладывает в это, да? Все же знают, да, что есть такие слова, вот как family. Family is или are. Самый распространенный спор в Англии. Вот как. То есть если мы говорим, что the family are eating breakfast, мы имеем в виду, что каждый член семьи сидит и ест завтрак. Если мы говорим the family is eating breakfast, мы имеем в виду одну, вот она семья, вот она есть. Да. So the public was or were allowed to the coffin. Итак, before the public was allowed to the coffin or allowed in, The members of the royal family had been there for some hours. The members. Кто поставил had been? Кто поставил? Кто молодец? Кто молодец? Да. То есть had. Вы можете не had been, а просто простояла, продержала. Had kept vigils или had been keeping vigils for several hours. Но действительно публика была пущена в прошлом, а до нее еще это все было. Так, the public had been keeping vigils, or the members of the royal family had been keeping vigils. Отлично, дальше. As soon as the doors were open for public, the crowd of people started coming to the hall. Began to come.
began or started as soon as, да? Вы As soon сделали? as, yeah. Вы поставили The as door soon was as? open. Yes, as Или soon the as doors doors were were opened. open for public, Мгм. the crowd of people started Public coming. began to come in the Да, я сказала Slow. медленно, медленно. Slowly. Slowly. А вот это Slowly. вот помните, именно скорбно заходить, скорбно. Вот. Мне, если честно, очень сложно. Там Юля, Яна, 2 Алексея, Танечка. Вы все с нами, да? Вы тут, потому что у Александра там, у Ксении, они работают, я их вижу, слышу. Поговорите, покоммуницируйте со мной, потому что мне хочется и от вас услышать, как это все в вашей голове. То есть as soon as мне очень важно. As soon as the doors were opened, или the door was opened, или open, и так, и так. Или прилагательным открытая, или открыто кем-то. С open то же самое, да, такие вечные вопросы. As soon as the doors were opened to public, the crowd started flowing in. Можно красиво, если мы более таким газетным, да, возьмем flowing in. The public started flowing in, the public started coming in. И вот у нас было это слово в прошлый раз мрачно, скорбно. Вот у нас было день траура. Помните? morning. Да, это Morning. траур. Угу. Да. Так, the public started Morning. mournfully. The public started coming in mournfully. Да, я вам вот сейчас в чаты кину это дело, чтобы вы увидели. Такое слово скорбно, как бы, да? The public started coming in или flowing in mournfully. Скорбно. Так, хорошо, поехали дальше. Так, сейчас, секундочку. А то тут Марина создала новую группу, и я боюсь, что сейчас они нас замучают, если я не отключу звуки. Сейчас. Угу. Все, есть. Sorry. Итак, следующее дальше. Huge many It people. was So huge many amount of people condolences. wanted to say their Even David Beckham had To show condolences. their condolences. To Show, say да. or to show their condolences. Мы помним уже слово condolences, да, с прошлого урока. To say, to show their condolences. David Beckham had to stay in queue for 4 hours. Да, только stay in queue – это очень наш вариант. А можно сказать вообще одним словом. То есть вот как раз to queue, да? To queue. Had to queue. Had to queue, да. То есть, опять же, due to, because of, through the big crowd of people who wanted to show their condolences, Beckham had to queue for several hours, for 4 hours, they say. Так. Так, дальше, давайте. There are so There many are people so that many people visitors that it is they counted. That they should expected stay 24 hours to with a stay 7 in. degrees above temperature inside. Yeah, they have to stand they have to queue, опять же, or they have to queue for 24 hours. Или 24 hours of queuing time is expected in the temperatures of 7 degrees. Можно еще раз? Пожалуйста. 24-hour queuing time, только без hours, это 24-часовой, да, прилагательное. 24-hour queuing time is expected of, да, 24 часа чего? Времени ожидания. 24 hours of queuing time is expected through the, in the 7 degrees, in the 7 degrees Celsius.
Yeah, and people have been waiting and waiting, queuing and queuing. Degrees. Последнее слово. Celsius. Celsius. Что-то типа там 50 по Фаренгейту. Degrees Celsius. Отлично. Ну, как отлично? Ну, по крайней мере, более-менее мы справились. И есть у меня к вам одна просьбочка сказать мне, какие слова тут употребляются чаще всего. Какие слова я хотела вам здесь ну, дать, чтобы вы немножечко их употребили, чтобы вы немножечко их повторили. Due to, moreover, even Moreover. Also. As soon as. Also. Due to. Due to, moreover. А что это все? Что это вообще все? Ці сцепляючі слова, які прикрашують нашу мову. Як вони ж? Sentence connectors, sentence connectors, да, или discourse markers, маркеры дискурса, да, или даже в каком-то смысле их можно назвать наречиями, да, какие-то из них будут sentence connectors, некоторые из них, ну да, discourse makers, то есть то, что помогает нам делать дискуссию, discourse makers. I sent the links to our chats. I send the links. I can send the link here also. I send the links to our chats with small exercises, that test your knowledge of all these sentence connectors. Now I'm going to send you to the rooms of 2 or 3 people. Yeah, Julia doesn't hear anything or can't turn the camera on. So Jana, are you with us? Are you ready to work in pairs? Yes. Good. Alexei, you are here. Jana is here. Alexei Vinarsky, are you with us? Okay. So I'm sending you to meeting rooms, and I will ask you to make exercise 2 and exercise 3. Let me share the screen. I will show it to you. Exercise 2. Just a sec. I will. I have to open it. Sorry. So when you open it, you will see that you are speaking about however, although, because, so, and different time connectors or place connectors or sentence connectors. То есть есть соединители времени, соединители места, все вместе они называются sentence connectors. So I don't want you to make exercise number 1. It is very easy. I want you to make exercise number 2 and then exercise number 3. Okay, when you finish exercise number 2, there are 2 pages. You will click on check answers, and tell us the result, please. Okay, tell us about the results, please. And exercise number 3. If you don't remember something, you can always click on explanation, and there will be explanation how to use it. But it's quite simple exercise. I think it will be easy enough for you, okay? So I'm not a good teacher, because the good teacher really should say how many correct sentences and not say how many mistakes you have made. So how many correct sentences? If the ratio, what's the ratio? Ratio, знаете, ratio, пропорция. What's the ratio of mistakes to, to sentences? So what's the ratio? Rate? Ratio, пропорция. What's the ratio? 10 from the 10 in exercise 2, and now we are at the end of the exercise. So you haven't finished. Okay, I think it's quite good. You can finish it a little bit later and check it out. So my dear friends, it's really true. I do want to show you. It's an easy material, isn't it? Yes. Yeah. Good. I want to show you a few videos that I found for you. So this is really David Beckham.
David Beckham queues, I was wrong, not 4, 12 hours to see the Queen lying in state. So the Queen lying in state, the Queen lying in state, это специальное выражение, то есть это гроб в убранстве, который стоит посреди постамента для прощания. Это называется she is lying in state. So David Beckham queues for 12 hours to see the Queen lying in state. Can I just interrupt you and ask you, you all being Ukrainian people who grew up in Ukraine, know about our traditions and life, just imagine David Beckham queuing up for 12 hours in Ukraine. No, not even, let's set aside David Beckham. Let's talk about, for example, Klitschko or Shevchenko, maybe, I don't know. Can you see them? Can you imagine, can you envisage them queuing up for 6, 4, 10, 12 hours? You know what I want to ask you about, right? So what picture do you see? Yeah, okay, it's impossible, but what picture do you see? What picture do you see? Я прошу прощения. Ни участников не видно, ничего. Может, я что-то не так делаю? Всем видно? Меня видно? А у вас там вверху вид? Видно. У вас вверху есть вид. Попробуйте нажать, посмотреть как-нибудь. Там есть кнопочка «Вид», и поиграйтесь с окошками. Там есть докладчик, галерея. Ой, я что-то такую кнопочку даже не вижу. Вы с телефона? Да. Где-то она должна быть с телефона. Помогите, кто с телефона. Есть такая кнопочка? А можно с телефона попробовать просто свайп влево и вправо? Да, попробуйте. Я свайплю, и у меня черт. Ладно, не буду прерывать. Да, ничего. Ну, не важно. Все, извините, я переподключусь. Не переживайте, на мне косточка в синих цветочках, все. Синяя косточка в цветочках, что вам еще нужно видеть, по сути. Okay, so it's really a question. I can't see Klitschko or Shevchenko, I don't know, or anybody. I can't see them waiting. I don't think that it is possible in our country. And when we talk about Britain, it's a fantastic thing. British people are reverent about queuing up. British people are reverent. У нас это слово попадалось в позапрошлый раз, и я вам говорила, пишут перед да, слово реверанс, совершенно верно. Rev. Это преподобный. Да? Reverent – это такой почтительный, практически богопочитающий. Да? Перед титулами священников пишут «рев» такой-то. Да? Я вам говорила, что еще когда-то думала, что это от слова «раввин». So reverent. So I think we Ukrainian people are a little bit reverent to all these famous people, stars, but English people are reverent about queues. For them, the queue is a symbol of one thing. You should understand it. What do you think the queue is the symbol of for British people? What do you think it is the symbol? On the example of David Beckham queuing up for 12 hours to see the Queen. What is it like? It's the symbol of Respect, equality, or even democracy. Yeah, it's respect of democracy. It's like we are all equal. And yeah, you are David Beckham. It's super great, but I was first and you are second. Yeah, I am first and you are second, and that's all. And I wanted to quickly just when I was looking at this, and when I was not looking at coordinators, I was not looking at some reporters who talked, I was not looking at some girls who decided to take pictures with David Beckham queuing up to show the last respect to the Queen. No, it's not this. I was a little bit surprised to see each regular British person who adores football and who adores David Beckham, and nobody said, "Oh, Sir David,
go in front of me, go, you know, just people. We don't need coordinators. I would say, go. That's what I would do. I don't know. It is good or it is bad. It is Ukrainian mentality. I would say, go. And all people who had been standing in that queue could do the same. And I don't know, I have a question. Tatiana, would you have done the same? Would you have done the same? Would you do it? Like David? I would let him to go before me. Yes, of course. Let him go. Of course, it's natural for me. Natural. Why? Natural. Isn't he the same person as you are? Isn't he younger than you are? Is he more tired than you are? Why you should wait for 12 hours and he shouldn't? To show my respect, maybe. Yeah, my personal respect. So, okay, yes. If for example, I don't know, Iosif Kobzon or something like that would be standing behind you, you would not let him go before you because you don't respect. If I don't respect, no. No. Okay. Yes. I just wanted to ask you. Okay, let's ask some. I don't know. Who is the younger generation here? Ksenia, maybe. Who is Ksenia? You are Tatiana. Ksenia, maybe you are younger generation in our company. I think. Would you let them go? Not go. Would you let them go in front of you? It's a very good question. I even don't know what to answer because I can't imagine such situation. But Vakarchuk, okay, it could be somebody. Yes, but I can't explain why, frankly speaking. But I think that yes. I think it's only natural. I think it's only natural. I would like step back and of course I would show like, go. Who wouldn't? Really, who wouldn't? Who wouldn't? Me. I wouldn't do it. Why not? Why not? Because you have been living in Germany, right, for quite a long time. I don't know, but he's the same person as me. Why should I do it? I don't know. I'm sharing my ideas with you. You see, I also don't know, but this struck me. Struck. This question struck me. I was looking at all those people making photos with him, and I remember this lady, a couple of ladies around him, and I saw the first video that they are queuing in front of him, and some hours later, when he is already inside, they are standing in front of him. They are still standing in front of him, and nobody let him go before. And I started asking myself, I would, of course, I would say go. I don't know. Yeah, Yana, yeah. Maybe it's like this situation is not typical because it's like people come to give respect to her majority, not Majesty. to David Beckham. Majesty. And if everybody in the queue started to give, it would be like not so respectable to Queen. Respectful. It's not about it's not about David. It's about Queen. It's about the Queen. It's a very good one. So basically, if everybody, would step aside and let him go, he would just, and it's also disrespectful of other people. And I actually now, Yana, you made me think that probably David Beckham himself wouldn't want it. Being raised in British rules, I think he wouldn't want this special pass for him. I don't know. It's a very good. You see, that's what I call. What do you call this? Like Ukrainian people and British people, and we don't understand each other. What do you call it? There is mentality gap, cultural gap, or mentality gap. And I'm not saying that it's good, it's bad. It's like in this, devil is in details. Do you remember? You can say detail or details, both expressions. The devil is in detail. Как это понять? The devil is in detail. Дьявол в деталях. Да, главное кроется в мелочах, да, все самое важное в мелочах. The devil is in detail. So, okay, I want to show you just a bit of this. And I have a question. I also have another question. Watch closely.
does it mean to you to be here today? So before David Beckham came to give some interview, he basically gave a lot of interviews. First of all, he's very smartly dressed. Yeah, he's very smartly dressed. What is smart style? Ну, такой эффектно нарядный, какой-то Official, торжественный. yeah, very officially. You see, all in black, but this special cap shows that he's very stylish, that his wife is Victoria Beckham, and that he looks like the guy from one famous series. Yeah, what series? Более острые козырьки. Yeah. Peaky Blinders, да, у них там ох и акцент у этих Peaky Blinders. Пик как заостренный, как пик такой, а blind от слова слепой. Blinder это козырек, это то, что бросает, ну, делает вас как бы солнце ослепляет, да. So he looks like the guy who stepped off the Peaky Blinders series, but nevertheless he looks very smart, very stylish. But I want you to pay attention to this queue. So he has been, again, David Beckham joins queue for Queen's lying in state. Да? Как у нас говорят, тело, как-то говорят, что тело выставлено, да, для почести, вот как-то так. Ну, то есть есть вот какое-то специальное выражение. Недавно, не знаю, Горбачев умер, вот его тело было выставлено для прощания. Для прощания. Для прощания. Вот это значит, да, so the queen lying in state, это на какой вопрос отвечает здесь в предложении lying in state? На какой вопрос это отвечает? Какая? Уверены? Что делает? Ну, она же лежит. Is lying, да. Прочтите, какая. Лежащая. Смотри. David Beckham joins queue for Queen's lying in state. Lying. Королевское лежание, грубо говоря. Это ну, герундий в данном случае. Что? Здесь не Queen is lying in state, а тут for Queen's lying in state. So David Beckham has been queuing for some time, and of course, it's only natural that people started noticing him, of course, and Britain is crazy about football, it's national sport, and of course, David Beckham, it's like Klitschko, it's like Vladimir Klitschko in the center of people, of course. You see, the entrance has been roped off. Помните, у нас уже было с вами это. The entrance has been roped off. Что это значит? Roped off. Off. Огражден веревками, веревки. Rope – это веревка, то есть это как вот в аэропортах, да, допустим, или в банках. It is roped off. So this is David Beckham walking in public, and people are saying, I can't believe this, and people are looking at him, and people want to make photos with him, and you see. So, did anything strike you as a little bit strange here? Did anything strike you as a little bit strange? Once again, did anything strike you as a little strange? They are on the masks. Sorry? They have no any masks on their faces. They don't have masks. No. Britain is now wearing masks. Something else. Something strange. Have you noticed anything strange? He's without bodyguards, maybe. First of all, I also tried to understand if there were any bodyguards, but something else, something on the moral side, something more psychological than physical, I would say. They are not crying, they are smiling, laughing.
Yeah, don't you think it's a little bit strange? Because still, Joe, it's the queue for queens lying in state. So these people have actually come here to queue up to see the queen, to show the last respect to the queen, right? And as Yana said, that if people started giving way to David Beckham, it would be disrespectful to the queen. But isn't this disrespectful to the queen? How can they be laughing? How can they be making photos with David Beckham and he keeps making photos with them and signing some autographs when all of them are queuing up to say last thanks to the queen? Is it normal? I think yes, no. Because they Not very pay good. their respect in the hall. When they As a enter whole. the hall, I will probably send you to pairs, okay, my dear friends. I want you to discuss it, really. I want to discuss respect or disrespect on behalf of David Beckham and on behalf of other people, okay? Okay, so please, rooms. But you are absolutely right that we can't concentrate on one feeling. The sun is shining, maybe one ray of sun between the rain, it's above us. It's above us. It's on the chemical level in our organism. It's on the chemical level of our brain. And of course, if David had been queuing up for 12 hours, it's impossible to concentrate on one emotion, sure. And these girls too, maybe not so loud, maybe not so much laughing. But first of all, David couldn't say no. Yeah, it would be a little bit strange. People would think that he's snobbish. And I agree with you that it's life, it's human, right? Yeah, I think I know what should do Ukrainians if they Ukrainians were in that queue. Ukrainians should make autograph from David Beckham and sell it in auction and give money to our army. And I'm sure that David Beckham will give it. And he will wish victory to Ukraine in it. And I think the price will be high. So it's a pity that no Ukrainians were with him. With him, because I'm sure there were Ukrainian people. There are a lot of Ukrainian people now, and I think people. But okay, I want to show you David Beckham because he's nice. Does it mean to you to be here today? So the reporter said, "What does it mean to you to be here today?" Yeah, what does it mean to you? Он говорит, у него не очень хорошее произношение, он же такой простой совершенно паренек, по сути. Но попробуйте ухватить общий смысл, хорошо? Я 2 раза проиграю вам кусочек. Вот почему он здесь? Well, I grew up in a household of royalists and I was brought up that way. So, if my grandparents would have been here today, I know that they would have wanted to be here. So I'm here on their behalf and on behalf of my family, and obviously to celebrate with everybody else here. I don't want to hold you up, so we'll walk and talk. I talk. get told off if I Do you think we've really understood what we have lost here? I think it will take a long time to understand that, because I think Her Majesty meant so much in so many different ways. I can speak on my behalf of the amount of times that I was able to meet her through my career, and I was very lucky. I always want. Так, давайте еще раз. Там он говорит такую фразу on behalf of, да? Это что такое on behalf of? Имя, от лица. От лица, да? От лица. Дедушки, бабушки. Сейчас, дайте послушайте еще раз. You to be here today. Well, I grew up in a household of royalists, and. Что это он такое сказал? Где он вырос? I grew up in что? Household.
in the household of royalists. In the household of royalists, because there are people in Britain who actually don't want to see royal family anymore. There are people who voted and who wanted to cancel British royal family, British monarchy. But there are people who are royalists. They support the royal family. They want the royal family to be in Britain. So he grew up in the household of royalists. Что такое household? Окружение, да? Семья. Household – это вот то, что живет одной семьей. I grew up in a household of royalists. То есть все мои бабушки и дедушки были роялистами. You know, I grew up in a household of royalists, and I was brought up that way. So I was brought up that way. Как это понять? I was brought up that way. Воспитывался в такой манере. Да, точно. So, you know, if my grandparents would have been here today, I know that they would have wanted to be here. So... Итак, что было бы про бабушку с дедушкой? Что, если бы... Они были живы здесь сегодня. Да. Если бы они были живы, то... Они бы пришли. Они бы были здесь. They would have wanted, да? Почему would have wanted? Почему if they had been alive, they would have wanted? Почему такая конструкция? Почему он использует... Потому что невыполнимо. Да, потому что уже, да, сожаление об утраченном шансе, то, что уже никогда не изменится. Третье условное наклонение. Смотрите, даже футболист, которого в Англии не сильно празднуют как очень умного человека, Дэвида Бекхэма, да, он при этом совершенно спокойно употребляет третье условное. Американцы практически так бы не сказали, простые американцы. Ну, несмотря на то, что он крутой, как бы, но он простой. In here today, I know that they would have wanted to be here, so I'm here on their behalf and I'm here on their behalf, да, то есть я пришел и от их лица тоже. On behalf of my family and obviously to celebrate with everybody else here. А теперь смотрите, какую фразу он говорит. And obviously to celebrate with everybody else here. What is he celebrating? What is he celebrating? That God took the Her Majesty. Она стала ангелом, соединилась. No, because they don't use the word celebrate just to say celebrate birthday or celebrate. Как вы говорили, вшановувати, да? Вшановувати, да. Дают последнюю. Да, здесь celebrate не в смысле ура, давайте попразднуем, а именно вот, да, быть, вот, почувствовать это настроение. I don't want to hold you up, so we'll walk and talk. Он ему говорит, I don't want to hold you up, so let's go on. Да, что значит I don't want to hold you up? Я не хочу задерживать. А теперь смотрите, что говорит Дэвид Бекхэм. Ну, это как, я не знаю, кто круче в Британии по спорту, чем Дэвид Бекхэм. Да? Смотрите, что он говорит. And obviously to celebrate with everybody else here. I don't want to hold you up, so we'll walk and I talk. get told off if I hold the line. Он говорит, I will get... Что? Не услышали, нет? Нет, не поняли. Не поняли. Вот. В чат написала. To tell off – это высказывать, выговаривать свое недовольство. Да? То есть my children get told off. I told my children off. So I will get told off – это мне выскажут все, меня поругают, если я, значит, сейчас буду задерживать очередь. I will get told off. So you see, you can be the top star in Britain, but you will get told off by regular public. I actually love them. I don't know. For me, that's top. Okay. We've really understood what we have lost here. Итак, have we really understood what we have lost? Have we really understood what we have lost? Спрашивает дальше, да, он? Как это понять? Понимаю, Осознаем ли по-настоящему? Да, только уже осознали. Have we? Да? Really understood what we have lost here. I think it will take a long time to understand that, because I think Her Majesty meant so much in so many different ways.
Итак, вот то, что хотела, да, показать вам. Еще раз, что, как он говорит, долго мы будем осознавать или недолго нам будет это все? Много времени займет. Take a long time. Потому что что? Потому to understand that, because I think Her Majesty meant so much in so many different ways. Какое красивое выражение. Her Majesty Means meant so much. In so many different ways. Как это понять? She meant so much in so many different ways. Это много значило во многих смыслах. Да. В многих сферах. She meant so much in so many different ways. So when if you remember last lesson, I asked you, I gave you, maybe I gave you a chance, I didn't ask you, but I gave you a chance to write in the book of condolences. Yeah, we all together, not all together, each one personally left a message from Ukrainian citizen to Her Majesty the Queen in a special book. Yeah, you can still, I can still share it if you wish. Send a message of condolence, and you can say your name, your email, your location, and the message. And the letters selection of messages will be passed on to the members of royal family and kept in the royal archives, the archive. So who knows, maybe your message can come, but I wanted to show you the writings in this book. То есть хочу просто вам показать немного записей из этой книги. When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat. Не, подождите, это цитата королевы. Не. Вот. May Queen Elizabeth rest in peace, and you all keep the standing strength she shown and taught you. Давайте, переводите. Интересно, как вы. Желаю, чтобы королева Елизавета успокоилась с миром. И вы оставались сильными, как она показывала. Вы были сильны, вы сохранили бы эту the standing strength, да, постоянную силу, да, стойкость, которой она вас научила. I'm so very sorry for your loss. Что такое loss? Потеря. Rest in sweet peace, Your Majesty. You will be dearly missed by your family. My condolences to the royal family. May you stay strong for each other. Что значит may you stay strong for each other? Поддержка друг для друга. Поддерживайте, умницы. And remember all the good times you had with her. She is now with her beloved husband and her doggies. Deeply condole the demise of Her Majesty the Queen Elizabeth II. May her soul rest in peace. Вот я забыла вот это слово demise, это кончина. Именно кончина, красивое слово demise. Better world with her in it. People like her. Сейчас она в лучшем мире, но она немножко по-другому звучит. Better world with her in it. Лучшая жизнь с ней. Мир лучше, когда она в этом мире. We need people like her. My prayers are with the family of Queen Elizabeth. Her lifetime of service is greatly appreciated. Как это понять? Her lifetime of service is greatly appreciated. Ее жизнь прошла в служении с великим уважением. Нет. Не. We appreciate. Мы ценим ее служение на протяжении всей ее жизни. Очень ценится нами. We honor her memory. Now we pray that as you carry on with your new responsibilities, you will find strength and wisdom. Thank you for your strength, courage, and wisdom over 70 years of service. You've been a guiding light through all the ups and downs. Переведите мне, пожалуйста. You've been the
Вы провели нас через подъемы и спады. Да. Вы были путеводной звездой, как были Да, путеводным да, светом. красиво. Through ups and downs, на взлетах и падениях, На thrown взлетах и your way. падениях. Thrown your way. Брошенных На ваш путь, да, все, ваш что вы встречали на пути. Always present, comforting and steady. Вы были всегда присутствовали. Рядом. Вы всегда на месте, да, вы всегда рядом, Да. утешающая и steady. Поддерживающая. Как когда вы к бегу готовитесь? Ready? Steady, готовность. Go. Да, но это мы говорим на старт, внимание, марш. А steady – это стой устойчиво. Steady, стоять, steady. То есть всегда такая крепкая, стоящая на ногах. You are a queen for the ages. Вы королева веков. Королева навечно. Намасте. Покажите мне намасте. Намасте. Это называется намасте. I respected and admired you and will remember your shining example of goodness. Our deepest condolences. My family is sending you your love. You are truly an inspiration. Что такое inspiration? Вдохновение. A woman of power, a woman of substance, humility and strength. Давайте переведем, это очень красиво. Женщина силы, устойчивости. A woman of substance, a man of substance. Это человек с глубоким внутренним содержанием, субстанция такая вот. То есть вы женщина силы, воли, с большим содержанием, при этом humility. In my humble opinion, не, то же самое. Скромно, да? Скромность, точно, скромности и силы. Да, mes condolences, да, это из Квебека, французская часть. Sending my deepest condolences to the royal family during this difficult time. Queen Elizabeth will greatly be missed by all Canadians. Thank you for the continued service. Thank you for the continued service. Как это понять? Спасибо за Продолжительное продолжительное служение. Да, долгое время. Sorry to hear of the Queen's passing. Sorry to hear. Как это понять? Sorry to hear. С прискорбием слышать об уходе. И еще такой, и еще вот один. I pray that the blessings of Almighty God may rest upon your counsels. Так сказала королева в похоронах своего мужа. I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your counsels. Молюсь о всемогущий Бог дал да, упокоение. Правильно. Да. Только да, чтобы всемогущий Бог дал упокоение на твоих, или благословил, да, давайте благословил так. Твоих. А counsel это кто? Counsel это как потомки, те, кому ты помогал, кому ты, да, твоих, скажем, твои потомки. Okay, I don't know. Посмотрите, какой bon route. Счастливого пути они ей пожелали. So it's France, yeah, it's just sections from France. I opened the first section from French people, but it's so touching. It's so touching to read the condolences of simple people like you, like me. Yeah, maybe she meant a little more to them because they were her subjects. Да, как это понять? They were her subjects. Кто это они были? Были подданные. Сейчас, секунду. Сейчас у меня что-то зависло. Вы меня слышите? Да. Sorry. So, see, and this was the speech of Boris Johnson, yeah? Boris Johnson who called her, look,
he said Elizabeth the Great. He called her Elizabeth the Great. It's Peter the Great, Peter the Great, Catherine the Great in the history of the world. And now it's Elizabeth the Great, да, Елизавета Великая. And he said that she seemed so timeless and so wonderful that I'm afraid we had come to believe, like children, that she would just go on and on. Она казалась Помогайте передать. вне времени, наверное, да? Она была Он и он бесконечно. Да. То есть она казалась настолько бесконечной, что... И такой замечательный, да, что боюсь. I am afraid we had... Да, наоборот. Почему же we had come? Результат. Что мы как дети поверили, что она будет всегда. Да, мы поверили like children. Что значит like дети? Как дети, которым очень хочется иметь такого большого родителя, который всегда будет, да? И вот он говорит дальше, сейчас, секунду, вот. This is our country's saddest day. This is our country's saddest day because she had a unique and simple power to make us happy. That is why we loved her. That is why we grieve for Elizabeth the Great, the longest served and in many ways the finest monarch in our history. Переведите красиво. Можно. Это самый грустный день в нашей страны. Самый печальный день. Самый печальный день, да. Потому что у нее у нас была уникальная и в то время простая сила сделать нас счастливыми. Да, она умела, да. И that is why, вот почему мы... Почему мы любили Почему мы ее любили и почему мы так горюем. Горюем, да, to grieve. Так скорбим, так горюем по Елизавете Великой. По Елизавете Великой. Ее долгое служение во всех... Самого лучшего монарха, да, во многих служил, да, во многих служил наиболее долгое время. Да, наиболее долгое время. So you see, it's not just people will, okay, we are sorry, we are sad that the queen has passed. Yeah, we are sad. No, people are ready to come and queue for 12, 20 hours just to mournfully come past her closed coffin covered with the colors. Это стяг, как бы. Штандарт они называют его. Да, штандарт, да. Covered with the colors. So you see, it's something inside of people who really want to come, people who really want to show some respect. I am sending you a little article. I'm sending you a little article to our chats. I will also share it on the screen. Just a second. I will share this article on the screen also for you. But in our chats. Just a sec. So mourners brave 24-hour wait in chilly London to see the Queen's coffin. Что значит they brave 24-hour wait? Храброе ожидание. 24 часов в ледяном Лондоне. А помните, как я вам всегда говорю, что найдите глагол, распутаете предложение. Что ж такое, оно само переключается. Sorry. Найдите глагол, пожалуйста. Wait. Глагол to see. Wait. To see это не глагол. В найдите. Wait. Смотрите, в это всегда первая или вторая форма, или will, прибавленная к первой форме. Все остальное это не считается глаголом в английском языке. Так вот, глагол у нас с вами идет после подлежащего, после сабжекта. А что это за mourners brave 24-hour?
Что это у нас за подлежащее такое странное? Не тот глагол, друзья мои. Ищите глагол. Кто-то мне уже его сказал, по-моему, Ангелина, но я не уверена. To brave. О, умница, Александр. Brave. Brave – это здесь глагол. Видите, как важно. Я всегда говорю всем учителям, кому я проповедую нашу методику, какая разница, на примере чего учить грамматику. Прекратите зубрить отдельно тупо грамматику. Мне кажется, на таких предложениях гораздо лучше запоминается и разбирается вот такой конкретный случай. То есть вы знаете brave как храбрый, правильно? Но тут весь контекст вам показывает, что wait здесь не глагол, какая обманка, да? Здесь как раз wait – это существительное, а brave – это глагол. Как мы с вами все любим английский язык, правда? Итак, кто такие mourners? Кто такие mourners? Люди, которые скорбят, да, люди, скорбные люди. Brave 24-hour wait in chilly London. Отваживаются, набираются храбрости, правильно. Чтобы что? Чтобы ждать. То есть отваживаются 24 часа в холодном Лондоне. На 24-часовое ожидание. А докажите Алексею, пожалуйста, потому что я-то знаю, что здесь не 24 часа, а 24-часовой. Докажите мне, что здесь прилагательное, а не существительное и числительное. Эски нету. Эски нету, конечно. А раз нету эски, значит, это прилагательное. То есть скорбящие отваживаются на что? На 24-часовое ожидание в холодном Лондоне. А вот только теперь, чтобы увидеть гроб королевы. Да. So it's look, all these people are queuing up near the Tower Bridge, and it's like kilometers and kilometers. People queue near Tower Bridge. Видите на фотке? To pay their respects following the death of the British Queen Elizabeth in September. Okay, look. So you see, this entrance is roped off. No, this entrance is not roped off. This entrance is, these are not ropes. This entrance is... Gate, maybe. Как забор? Забор. Fenced off. Yeah, the entrance is fenced off, absolutely right. And you see there are people who really show emotions. Probably these are the people who go outside already, yeah, people who go outside. So you see all the famous London sites and attractions, and people just stand and wait. And it's a very long line, believe me, it's a very long line. So the entry to an already miles-long queue to see Queen Elizabeth lying in state in London resumed after a pause on Friday. Давайте, помогите все вместе, давайте. Текст сложный. Хотела вам в пары дать, потом подумала, что, наверное, вместе лучше. Итак. Да, доступ. Скорее, доступ. Многокилометровую очередь. Даже я бы сказала, многомильную, да, это многомильную очередь. Да, ну, чтобы увидеть королеву. Стоп. Queens lying in state. Ну, чтобы увидеть лежание королевы. Лежание. Возлежание. Гроб в убранстве, может. Да, мы говорим, попрощаться с королевой возобновилась after a pause on Friday with the government saying the current wait time is over 24 hours in temperature set to plummet. Plummet – это рухнуть. Plummet to 7 degrees Celsius. О, кстати, видите, 45 по Фаренгейту. Elizabeth died in Scotland, age 96, last week. Понятно, это все понятно. Expected queue time is over 24 hours and overnight temperatures will be cold. Britain's Culture Department warned on Twitter at 6:14 GMT, having paused the entry to the queue around 9 o'clock when it reached a designated end point. Итак, зачем они
приостановили разрешение людям добавляться в очередь? Ожидаемое время, Господи, ожидаемое время стояния в очереди превышает 24 часа. И сказал Департамент культуры Лондона в своем твиттере, все понятно, приостановив доступ в очередь, то есть очередь стоит, но стать в нее ты уже не можешь, да? Почему они в 9 утра приостановили эту очередь? Потому что она достигнет вот этого времени, когда она там должна долежать, ее потом... похорон. Что такое designated point, end point? Определенный дизайн, designated определенные end point. точки. Да? То есть они поняли, что людей будет очень много, определили, вот вся набережная, вот до Южного парка, пожалуйста, вот конец очереди. Ну или начало назовем его. Дальше просто уже некуда, потому что дальше расходятся дороги, трассы, ждать негде. Поэтому они просто сказали людям, нет, очередь пройдет вперед, освободится пустой кусок места между Южным парком и хотя бы набережной, и тогда вы сможете стать в очередь. То есть они ее приостановили доступ. But people still waited. А теперь смотрите, какое хорошее выражение. Deter – это сбить с пути. Neither the hours-long wait nor the weather deterred mourners who were pouring in from both within the country and across the world to pay their respect to British longest reigning monarch. Итак, neither the hours-long wait, не многочасовые ожидания, не погода, не сбили с пути, не повлияли, да? Скорбящих, которые стекались как... Да, что такое pour? Совершенно, вообще, что такое pour? Стекались в... Поливать. Наливать. Pour – это лить, точно. We're pouring in. Правильно, стекались, вливались, да? From both within the country and across the world. Со всей страны, так и как со изнутри всего мира. страны, так и со всего мира. Да, со всего мира. Например. Чтобы отдать дань памяти и уважения британской... Ruben, ну не знаю, в общем, Fevrier, an accountant from London who was in the line, spoke of the Queen's stoicism, her deep commitment to the country and remarkable life. Рубен, бухгалтер из Лондона, который был в очереди, сказал, поговорила о королевском, да, стоицизме, ее відданості, да, батьківщині і стране и выдающейся. I think this is the least I can do. This is the least I can do. Это ее цитата? Последнее, что я могу сделать. Это, да, Рубена, да, это меньшее, что я могу для нее сделать. Совершенно верно. Так, это реклама. Смотрите. Смотрите. The constantly moving queue is snaking its way. Как ползет, как змея. Змеей вытянулась. Извивается, мы можем сказать, как змея. To Parliament's Westminster Hall, where the Queen's coffin is lying in state. Some 750,000 people in total are expected to file past before Monday's funeral. То есть рассчитывается, что примерно 750 тысяч людей пройдет до понедельника перед похоронами. 750 тысяч людей, считайте, что это почти Днепр. Ну, чуть меньше Днепра. Ну, практически. It's for me. This is something unparalleled. This is something that people are ready to wait. People are ready. I will ask you a question, my dear friends. I will ask you a question, and for me, this is quite a serious question. And again, this question will be a twofold one. Do you remember this expression, a twofold question? Два в одном. This will be a twofold question. Question number one, would you
would you really go and stay if you were in London or in England? Would you travel to London and stay in this queue that is snaking its way to the Queen's lying in state, just to pass mournfully near her coffin? 1 or 2 seconds. Yeah, for 5 seconds, I think they can't stop. 1 or 2 seconds. Very quickly. Very quick. Time is limited, very fast. So you come, you bow your head, you go. You come, you bow your head, you go. So what I'm saying is, would you? I'm asking myself, probably yes. Probably yes. I think for me, maybe it's the same reason, like I told you, we visited the concert of Elton John, for example, because it's something that you want to remember. It's something that you want to experience. It's something that you will be sorry that you didn't. I don't know. It's like, it's my opinion, maybe. But waiting for 24 hours, really, it should be hard. It should be difficult. I understand that probably a husband comes in and the wife goes home to have a rest. Then probably they change, you know, I think so. That's how I would organize it. Yeah, basically not standing in queue for not queuing up for 24 hours. But nevertheless, it's something you have to do, and it's really difficult. And the second question is, of course, why do you think people are doing this? Why? Isn't it crazy just to wait for 24 hours just to pass for a second in front of a coffin? So what makes people do it, and would you do it? Okay, so I'm Anna, Tatiana, you are with us, right? Alexander, you are here, right? Yes. Okay, just a sec.